সলিউশন লাইনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে হোয়াটসঅ্যাপ কীভাবে ওপেন করবেন সম্পূর্ণ ফুল ভিডিও ডিটেলসে দেখানো হবে। আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে যেতে হবে, দেন কন্টিনিউ অ্যান্ড এগ্রি অ্যান্ড কন্টিনিউ এই বাটনটাতে ক্লিক করতে হবে। দেন আপনি আপনার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিবেন। দেন নেক্সটে প্রেস করতে হবে। এখানে আপনাকে বলা হচ্ছে ইউ এন্টার্ড দি ফোন নাম্বার। ওকে, আপনাকে জাস্ট ওকে বাটনটিকে ক্লিক করতে হবে। কন্টিনিউ। ফোনে আপনি কি কলের মাধ্যমে করবেন নাকি SMS এর মাধ্যমে ভেরিফিকেশন করবেন? আমি অ্যাকচুয়ালি চুজ করব হচ্ছে SMS এর মাধ্যমে, কারণ আমার সিমটা এ ফোনে নেই, অন্য একটা ফোনে আছে। তো আমি SMS এর মাধ্যমে ভেরিফিকেশন কোডটা নিচ্ছি। আমার ভেরিফিকেশন কোড চলে আসছে, ভেরিফিকেশন কোডটি দিয়ে দিবেন। দেওয়া মাত্র আপনার হোয়াটসঅ্যাপটা ওপেন হয়ে যাবে। দেন কন্টিনিউ ক্লিক করবেন। আপনি আপনার পছন্দের একটা নেম দিয়ে দিবেন। আপনি চাইলে আপনার প্রোফাইলেও ক্লিক করতে পারেন। আমি আপাতত প্রোফাইল দিচ্ছি না। দেন আপনার হোয়াটসঅ্যাপটি ওপেন হয়ে গেছে।